Shabbat Shalom and welcome to our Shabbat Morning Services. Today, once again, we're going to be removing two Torot from the Ark in recognition of Shabbat HaChodesh and in addition to our regular Torah reading, which is going to bring us to the end of the book of Exodus. Double portion, Vayakel Pekudei. In the meantime, we open up our service on page 567 with the Psalm for Shabbat Day. Hayom Yom Shabbat Kodesh Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov Lehodot L'Adonai. Ovdom Zershani Rana Nimi Yodagireki Ashar Adonai Tzuri For those in mourning or observing yard site, mourners Kaddish, page 565. Yit Kadal V'Yit Kadash Mirabah V'Alamadi V'Rach Yerutei V'Yamlich Malchutei V'Chayechon V'Yomechon V'Chayei D'Chol Beit Yisrael V'Agalo V'Zman Kariv V'Meru Amen Yehei Shmei Rabam V'Barach Li'olam Olamei Umayah Yitbarach V'Yishtabach V'Yitpa'ar V'Yitromam V'Yitnasei V'Yithadar V'Yithaleh V'Yithalal Shemei D'Kudsha B'Rechu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Toshbechata V'Nechemata Damiran V'Yama V'Meramen Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Meramen Oseh Shalom Mibramav Uyaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Meru Amen. Please be seated. We turn to page 499 for the Seder Hotzaat HaTorah, the service for removing of the Torot from the Ark. Eina kamocha vo Elohim Adonai V'eina kama'asecha malchutecha malchut kol olamim u'mimshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai melach le'olam va'ed Adonai ozema yitein Adonai yevarech et amo v'shalom av harachamim heitiev aviratzonecha et Zion tivenei achamot Yerushalayim ki v'cha levad batachnu melech el rama v'nisa Adon olamim. We rise as the ark is opened. Vayehi bin Aharon Vayomer Moshe Koma Adonai Veyafutzu Ayavecha Veyanusu Mesanecha Mipanecha Ki Mitzion Teitzei Torah Ki Mitzion Teitzei Torah Odevar Adonai Miroshalayim Baruch Shenatan
On page 502, we join together halfway down the paragraph. I am a servant of the Holy One, blessed be He, before whom and before whose glorious Torah I bow at all times. Not in man do I trust, nor upon any angel do I rely, but upon the God of heaven, who is the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets speak truth, and who abound in acts of love and truth. In him I trust, and to his holy and glorious name I offer praises. May it be your will to open my heart to the Torah, and to fulfill the wishes of your heart and of your hearts of all you people of Israel, for good, for life, and for peace. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. God Adonai iti, Shema Yahlov, Lecha Adonai Hagedula, V'yagura Mehatiferet, V'yadei Tzafe'ahod, Ki Bashamayim, Bashamayim U'aretz, Lecha Adonai Amracha, V'yamitz Nasmei, Lecha Haderosh, Ramu Adonai Eloheinu, V'shtachamu le'Adon, Kadoshu, Ramu Adonai Eloheinu, V'hishtachamu lehar Kadoshu, Ikadosh, Ikadosh Adonai Eloheinu. Please be seated. The first of our two Torah readings this morning is found on page 552 in our Chumashim. Now, the parasha begins with the mitzvah of Shabbat and the penalty for her transgression. I'd like you to pay attention, if you have the text in front of you,
to the sentence in chapter 35:5, which brings us classic proof of the oral Torah. Those who deny the oral law must explain the literal translation of this verse to prohibit having any burning flame on Shabbat. This would forbid the use of lights. This would forbid the use of heat and even Shabbat candles. It is the oral law which teaches us that God's prohibition was directed at lighting fire and not having fire, not possessing fire. Moses asks the children of Israel to donate the time, the talents, and the materials for the construction of the Mishkan, and the children of Israel responded with unbridled enthusiasm. We begin, page 552. ויקם משה תולדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל עושה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור כי כל מאיתכם תרומה לאדוני כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש גזים ואורות אלים מאדמים ואורות תכשים ועצי שיטים בשמן למאור ושמים לשמן למשחה ולקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לבכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני את המשכן, את עלו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו, את הרון ובדיו ואת הכפורת, ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור ואת כליו ואת נורותיו, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח עולה, ואת מכוער נחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קרנו, את כלאי החצר, את עמודיו ואת אדוניה, ואת מסך שער החצר, את יצדות המשכן ואת יצדות החצר, ואת מיתריהם, את בגדי העשרה לשערי הקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש ויבואו אנשים על אנשים כל נדיב לב הביאו כך ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופה זהב לאדוני וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש גזים ואורות אלים מאדמים ואורות תכשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת אדוני וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים וכל מלאכת עבודה הביאו וכל אישה חכמת לב בידיה טבעו ויביאו מטבע את התכלת ואת הגרמן ואת תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טבעו את העזים והנשים הביאו והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם
להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. We're now on page 555, where we're going to begin our second aliyah. And here, in this aliyah, the talents and the materials were donated, and Betzalel and Aholiav were appointed as chief architects and artists. The response to Moses' appeal was so great that Moshe had to command the people to stop their donations. You see, miracles do happen. And the outer coverings of the Mishkan and the inner tapestries are all detailed herein. And the beams, the wooden beams, the cross beams of the Mishkan and the Aron HaKodesh, which was the Holy Ark, and the table are all described. Page 555. ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן בליבו ובעלייה בן אחיסמך למטה דן מילא אותם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרוש וחושב ורוגם בתכלת ובארגמן בתולת השני ובשש ואורי עושה כל מלאכה בחושבי מחשבות ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש וכל אשר ציווה אדוני ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה ויקחו מפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם הביאו עליו עוד נדבה בבוקר ויביאו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו שהם עושים ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקרא העם מהביא והמלאכה ויצד הים לכל המלאכה לעשות אותה בהותר ויעשו כל חכם לב עושה מלאכת המשכן 10 יריות 6 מסור ותכלת וארגמן בתולעת שני קרובים מעשה חושב עושה אותם אורך היריעה אחת 28 באמה ורוחב 4 באמה היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות ויחבר את 5 היריעות אחת אל אחת ו5 יריעות חיבר אחת אל אחת ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 50 לולאות עשה ביריעה אחת ו50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אחת אל אחת ויעש 50 כרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים
ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן 12 יריעות עשה אותם. אורך היריעה האחת 30 אמה, ו4 אמות רוחב היריעה האחת, מידה אחת ל12 יריעות. ויכבד 5 היריעות לבד ו6 יריעות לבד. ויעש לוחות 50 על שפת היריעה קיצונה במחברת ו50 לוחות. עשה על שפת היריעה החוברת השני. ויעש כרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל אורות עלים מאדנים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. Page 558. ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקורש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, 2 ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן 20 קרשים, לפאת נגב תימנה, ו40 אדני כסף עשה תחת 20 הקרשים, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי דותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי דותיו, ולצלע המשכן השני, לפאת צפון עשה 20 קרשים, ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד, ולירכתי המשכן ימה עשה 6 קרשים, ו2 קרשים עשה למקוצות המשכן, בירכתיים ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו ויהיו תאמים אל ראשו, אל הטבעת האחת. כן עשה לשניהם לשני המקוצות, והיו 8 קרשים ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השני, ו5 בריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה לקצה, ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים. ויצוק את הבריחים זהב, ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן, ותולת שני ו6 משדר, מעשה חושב עשה אותם קרובים. ויעש לו 4 עמודי שיטים, ויצפם זהב ובהם זהב, ויצוק להם 4 אדני כסף. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולת שני ו6 משדר, מעשה דוקים. ואת עמודיו 5 וכובעיהם, וציפת ראשיהם וחשוקיהם זהב, ואדניהם 5 נחושת. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים, 2.5 ארכו, ו1.5 רוחבו, ו1.5 קומתו, ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ. ויעש לו זר זהב סביב, ויצוק לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלו האחד, 2 טבעות על צלו השני. ויעש בדי עצי שיטים, ויצוק אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור 2.5 ארכה, 4.5 רחבה. ויעש 2 כרובים זהב, מקשה עושה אותם משני קצות הכפורת, כרוב אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת עושה את הכרובים משני קצותיו, ויהיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים לכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת היו פני הכרובים. ויעש את השולחן עצי שיטים, 200 ארכו, ו100 רחבו, ו1.5 קומתו. ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב מסגרתו סביב,
ויצוק לו 4 טבעות זהב, וייתן את הטבעות על 4 הפאות אשר ל4 רגליו, לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים, לשאת את השולחן, ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצוק אותם זהב, לשאת את השולחן, ויעש את הכלים אשר לשולחן את קערותיו, ואת כפותיו, ואת מנקיותיו, ואת הכיסאות אשר יסח בהם זהב טהור. We're now on page 560, where we're going to begin the third aliyah. For the next 2 aliyot, the third and the fourth aliyot, we're going to read about the menorah and the inner golden altar. They're all described here. The outer altar, the washstand, the mishkan's surrounding enclosures are all detailed. And then we're going to move forward into the next Torah reading of Pekudei, which begins with an accounting of all the materials used in the construction of the Mishkan. It's probably what we would call, in today's parlance, the first ever audit that was done of a fundraising campaign. Page 560. ויעש את המנורה זהב טהר מקשת המנורה ירחה וקנה גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה היו 6 קנים יוצאים מצידיה 3 קני מנורה מצידה האחד ו3 קני מנורה מצידה השני 3 גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח ו3 גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה ובמנורה 4 גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת 2 הקנים ממנה וכפתור תחת 2 הקנים ממנה וכפתור תחת 2 הקנים ממנה ל6 הקנים היוצאים ממנה כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהר ויעש את נרותיה 7 ומלכותיה ומחתותיה זהב טהר כיכר זהב טהר עשה אותה את כל כליה ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים ארכו ואמר רבו רבוע ו200 קומתו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו זהב טהר את גגו את קירותיו סביב ואת קרנותיו ויעש לו זר זהב סביב ו2 טבעות זהב על סלו מתחת לזרו על 2 צלעותיו על 2 צידיו לבדים לשאת אותו בהם ויעש את הבדים עצי שיטים ויצוף אותם זהב ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור מעשה רוקח. We continue now with the fourth aliyah, page 561. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים 5 אמות ארכו ו5 אמות רוחבו רבוע ו3 אמות קומתו ויעש קרנותיו על הבפינותיו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת ויעש את כלי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת המחטות כל כליו עשה נחושת ויעש למזבח מחבר מעשר שת נחושת תא אחת כרכובו מלמטה עד חציו ויצוק 4 טבעות ב4 קצוות למחבר נחושת בתים לבדים ויעש את הבדים עצי שיטים ויצוק אותם נחושת ויביא את הבדים לטבעות על צלות המזבח ועשה אותו בהם לבוב לחות עשה אותו ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במעות הצבעות אשר צבעו את החול מעיל
ויעש את החצר לפת נגב תימנה, חצר 600 מרבע אמה, עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת, ובהו עמודים, וחשוקיהם כסף, ולפת צפון מרבע עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת, ובהו עמודים, וחשוקיהם כסף, ולפת יעם כלואים 5 באמה, עמודיהם 10 ואדניהם 10, ובהו עמודים, וחשוקיהם כסף, ולפת כמעט מזרחה 50 אמה, כלואים 15 אמה, על הכתף עמודיהם 3 ועמודיהם ואדניהם 3, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלואים 15 אמה, עמודיהם 3 ואדניהם 3, כל כלאי החצר סביב 6 ואדניהם לעמודים נחושת, ובהו עמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף והם מחושקים כסף, כל עמודי החצר ומסך שער החצר מעשה אלוקים, תכלת והגלמן בתולעת שני ו6 ו20 אמה אורך וקומה ורוחב 5 אמות לעומת כלאי חצר, עמודיהם 4 ואדניהם 4 נחושת, ובהם כסף וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. We continue on page 564, beginning of the final reading of the book of Exodus, Parashat Pekudei. אלה פקודי המשכן, משכן מועדות אשר פקד על פי משה ודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן ובצלאל בן אורי בן חלמת יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו עליה בן אחיסמך ומתידן, חרש וחושב ורוקם, בתכלת ובארגמן ובתולעת השני, ובשש כל הזהב עשוי למלאכה וכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל לשקל הקודש, וכסף פקודי עדות 100 כיכר ו1,705 ו70 שקל בשקל הקודש, בקל הגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, וכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל603,550, ויהי מעט כיכר הכסף לצק את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדונים למעט הכיכר, כיכר לאדן, ו1,775 סבבים לעמודים וציפור ראשיהם לחישת אותם, ונחושת התנופה 70 כיכר ו2,400 שקל, ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד למזבח הנחושת ונכבר נחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל ידות המשכן ואת כל ידות החצר סביב, מן התכלת והארגמן בתולעת השני עשו בגדי שרה לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה. And we're now on the 5th Aliyah on page 565 in your Chumashim. And for the next 2 Aliyot, the 5th and the 6th, we're going to read how the high priest, the Kohen Gadol, the breastplate and the vest that he wore are all described here. The remaining garments of the Kohen Gadol and the other priests are also detailed. And Moses does the final inspection before, I guess you could say, taking possession. And Moses certifies that the entire project followed the exact details of God's instructions. And Moses takes that time to bless all the workers. 565 at the bottom of the page. ויעש את האפוד זהב, תכלת והגלמן בתולעת שני ו6 וירקעו את פרחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב, כתפות עשו לו חברות על שני קצותיו חובר, וכי שבע פקודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשה זהב.
תחילת והגמן בתולת שני ושש מסר כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם מוסבות משבצות זהב מבטחות פתוחי חותם על שמות בני ישראל ויעש אותם על כתפות ויפוד אבני זיכרון בבני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את החושן מעשה חושף מעשה אפוד זהב תחילת והגמן בתולעת שני ושש מסר רבוע היה כפול עשו את החושן זר את הכל וזר את רוחבו כפול וימלאו בו 4 טורי אבן טור אודם פיתתה וברגל הטור האחד והטור השני נופח ספיר ויהלום והטור השלישי לשם שלום החלמה והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפי מוסבות משבצות זהב במילאו אותם ואבנים על שמות בני ישראל עינה 12 על שמותם פיתוחי חותם איש על שמו ל12 שבט ויעשו על החושן שרשרות גבהות מעשי אבות זהב טהר ויעשו 2 משבצות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו 2 הטבעות על שני קצות החושן ויתנו 2 אבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן ואת שתי קצות 2 אבותות נתנו על שתי המשבצות ויתנם על כתפות האפוד אל מול פניו ויעשו 2 טבעות זהב וישימו על 2 קצות החושן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה ויעשו 2 טבעות זהב ויתנם על 2 כתפות האפוד מלמטה ממעול פניו לעומת מחברתו ממעל לכשף האפוד ויקצו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תחילת להיות על כשף האפוד ולא יזרח החושן מעל האפוד כאשר ציווה אדוני את משה. We continue now with the 6th Aliyah, page 567. ויעש את מעיל האפוד מעשה אורג כליל תחילת ופי המעיל בתוכו כפי תפרה שפה לפי סביב לא יקרע ויעשו על שולי המעיל רימוני תחילת וארגמן בתולעת שני מסר ויעשו פעמוני זהב טהר ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים פעמון ורימון פעמון ורימון על שולי המעיל סביב לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הכותונת 6 מעשי אורג לארון לבנו את המצנפת 6 את פערי המגבעות 6 את מכנסיה בת 6 מסר את תבנית 6 מסר תחילת וארגמן בתולעת שני עם מעשה כן כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהר ויכתבו עליו נכתב פיתוחי חותם קודש לאדוני ויתנו עליו פתיל תחילת לא תיתן מצנפת מלמעלה כאשר ציווה אדוני את משה. ותאכל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו ויביאו את המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליו כרסיו כראשיו ברכיו ועמודיו ואדניו ואת מכסי אורות האלים האדמים ואת מכסי אורות התחשים ואת פרוכת המסך את ארון הדות ואת פתיו ואת הכפורת את שולחן את כל כליו ואת לחם הפנים את המנורת האורה עד נורתה נראת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור ואת מזבח הזהב ואת שמן משחבת קטורת הסמים ואת מסך פתח האוהל ואת מזבח הנחושת וברכנת ואת מחבר הנחושת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת קנו את כלי החצר את עמודי ואת אדוני ואת המסך לשער החצר את מקרב ותירותיו ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד את בגדי הסוהר לשרת בקודש בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו ויברך אותם משה. And at this time we're going to begin our seventh and final reading for this morning, the seventh Aliyah. We find ourselves on the first day of Nisan in the year 2449. The tabernacle, the Mishkan, was assembled and every vessel was properly in place. The presence of God, the Shekhinah, the divine providence, descended in a cloud and filled the tabernacle. Page 569, chapter 40. וידבר אדוני משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד ושמת שם את ארון העדות ושקות אהרון את הפרוכת וביטה את השולחן ברכת דרכו וביטה את המנורה והעלית את נרותיה ונתת את מזבח הזהב לקטור לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח המשכן ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם המים ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר ולקחת את שמן המשכן ומשכת את המשכן ואת כל שבו וקידשת אותו ואת כל כליו והיו קודש ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו וקידשת את המזבח והיה המזבח קודש קודשים ומשכת את הגר ואת כנעו וקידשת אותו והקרבת את ארון ובניו בפתח המועד ורחצת אותם במים והלבשת את ארון בגדי הקודש ומשכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי ובניו תקריב והלבשת אותם כותנות ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי והיית להיות להם משחתם לכהונת עולם לדורותם ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן ויקם משה את המשכן ויתן את אדוניו וישם את קדשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו ויפרוס את האוהל על המשכן וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה כאשר ציווה אדוני את משה ויקח ויתן את העדות על הארון וישם את העמודים על הארון ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה ויבוא את הארון המשכן וישם את פרוכת המסך ויסף על הארון העדות כאשר ציווה אדוני את משה ויתן את השולחן באוהל מועד על דרך המשכן צפונה מחוץ לפרוכת ויערוך עליו ערך לחם לפני אדוני כאשר ציווה אדוני את משה וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על דרך המשכן נגבה ויעל הנרות לפני אדוני כאשר ציווה אדוני את משה וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת ויקטר עליו קטורת סמים כאשר ציווה אדוני את משה וישם את מסך הפתח המשכן במזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר ציווה אדוני את משה וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ויתן שם מים ורחצה ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד ובתם על המזבח ירחצו כאשר ציווה אדוני את משה ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויאכל משה את המלאכה ויכעס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן ויאכל משה אליו ועל המועד כי שוכן עליו הענן וכבוד אדוני מלא את המשכן ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מעשיהם. At this time we all rise as we approach the final two sentences of the book of Shemot. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלתו כי ענן אדוני על המשכן יומם באש תהיה לילתו לעיני כל בני ישראל בכל מעשיהם. Please join with me. חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק. And that brings us to the conclusion of the book of Exodus.
At this time, firstly, a Yasher Koach goes to Gershon for a mammoth reading this morning, and now he's going to make the Mishaberach, the blessings for those who are in need of a refuah shlema, a speedy recovery from sickness. If you wish to have a name included, please do so when he pauses. Mishaberach Avatin Avram Yitzhak Yaakov Moshe Aaron David Bishlomo. ויברך ברפת החולים, אסתר בת פרניה, אברהם בן מנוחה, יעקב בן יהודית, משה בן שושנה, נדיה בת שרה, שמחה בת שרה, רבקה בת חנה, בנימין בן חנה, דרור בן חנה, ליאת בת פנינה, אורלי בת שרה, גיטל אלו בת מלכה יהודית, ארי אלו בת שרה, רב יצחק בן שנו, מרקמן בן שרה, מניה בת נומה, פנחס בן רבקה, סרליה בת קלרה, אברהם גרשון בן פסריבה, שלמה בן אסתר, Chaim ben Rachel, Sarah bat Avram, Sarah bat Miriam, Rachel bat Sarah, Rivka Freda bat Chaya, Yehudit bat Bela, Yitzchak Meir ben Chana, Mordechai, Ilana Leah bat Shaya, Bavur Shemishpach Tamit, Nitzedakah, Bavur Ram, B'Yisrael Zeh, Kodesh Baruch Hu, Malei Rachamim Aleihem Lachalimam, L'Rapotam, L'Chasikom, L'Achayotam, Yishlach Lahem Meher, Refuah Shlemim Neshamayim, L'Ramach Evrehem V'Shisagilihem B'Tov Shar Kol Yisrael, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השלווה והגדולה, ובזמן קריב נאמר אמן. Amen. So at this time we're going to rise and we're going to observe the raising of the first of our two Torah. Vezot HaTorah asher sama Moshe libnei bnei Yisrael al-pi Adonai b'yad Moshe. And while Gershon's taking care of the Torah, there are two things to note. And one of them is today is Erev Rosh Chodesh. You're going to hear it announced in just a few minutes, Rosh Chodesh Nisan. And from now until the end of Nisan, we do not recite memorial prayers. We do not say we do not call out those whose yahrzeits are being observed. But nonetheless, obviously we do wish a Chaim Arukim, a long life, to anybody who is observing a yahrzeit. And at this time, Gershon's going to take hold of the second Torah. The second Torah is representative of this being the fourth special Shabbat before Pesach, and it always falls on the Shabbat before Rosh Chodesh Nisan, unless Nisan begins itself on a Shabbat. In that case, Shabbat HaChodesh coincides with Rosh Chodesh. Now, there is a special maftir that normally we would read if we were open, and it's basically the reading of Shabbat HaChodesh, which describes the night of the first Passover, the first Pesach, the notable features that were including the eating of the Paschal lamb, the Paschal sacrifice with the unleavened bread and the bitter herbs, just as mandated in the Torah, the painting of the blood of the sacrifice lamb on the doorposts of the Israelites' houses, and the passage containing both the story and the various laws of Passover connects us, of course, to our ancient past and sort of prods us to accelerate the preparations for Pesach, which is only exactly 2 weeks from this evening. In the meantime, we're going to turn to page 380, I apologize, page 380 for the brief reading of the maftir portion. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל בית אבות, סל הבית, ואם ימעט הבית מיד נישא, ולקחו ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אכלות תחוסו על עשה,
Se tamim zachar ben shana yelochem min hakevasim umin ha'izim tikachu ve'aya lachem lemishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ה40 ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ועל הבתים אשר יאכלו אותו בהם ואכלו את הבשר ולהזץ לאש ומצות על מרים יאכלו אל תאכלו ממנו נא ושם מבושל במים כי ימצא אש ושל קרב ועל קרבו ולא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר ואש תשרפו וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לאדוני ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכל בארץ מצרים מידם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני והיה דם לכם לעוד על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם לא יהיה בכם נגף ומשחית והכותי בארץ מצרים והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם חוקת עולם תחגו 7 ימים ומצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו סור בבתיכם כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם בראשון 14 יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות. At this time we rise as the second of our 2 Torah is raised. Now this time we're going to turn to page 520 in our Sidurim for the prayer for the welfare of the government. I'm going to ask you to rise. Huh? In English? No, I'm going to. Okay. Sorry. Just take your time. Page 520. May he who gives salvation to kings and dominion unto princes, whose kingdom is an everlasting kingdom, who delivers his servant David from the evil sword, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, bless and protect, guard and help, exalt, magnify and uplift the Prime Minister and all the elected and appointed officials of Canada. May the Supreme Commonwealth Kings in his mercy put into their hearts and the hearts of all their councillors and officials to deal kindly with us and all Israel. In their days and hours may Judah be saved and Israel dwell in safety, and may the Redeemer come unto Zion. May this be his will, and let us say Amen. And we continue now with the prayer for the welfare of and the safety of the Canadian forces. God on high, who dwells in might, the King to whom peace belongs, look down from your holy habitation and bless the soldiers of the Canadian forces who risk their lives for the sake of peace on earth. Be their shelter and stronghold, and let them not falter. Give them the strength and courage
to thwart the plans of the enemy and end the rule of evil. May their enemies be scattered and their foes before them flee, and may they rejoice into your salvation. Bring them back safely to their homes, as it is written, the Lord will guard you from all harm. He will guard your life. The Lord will guard your going and coming now and forevermore. And may there be fulfilled for us the verse, nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. Let all the inhabitants on earth know that sovereignty is yours, and your name inspires all over all you have created. And let us say, Amen. We continue now with the prayer for the state of Israel in the Hebrew on page 523. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Barech, Barech, es Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gehulatenu, Hagein Aleha, Mevrat Chastecha, Oferas Aleha, Sugat Shalomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Hoshelach Orecha, V'amidcha, L'rosheha, Sareha, V'yatzeha, V'yatzeha, V'tapneim Beitzat Torah, Milefonecha, V'tapneim Beitzat Torah, Milefonecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzor Yisrael Go'alo. Strengthen the hands of the defenders of our holy land. Grant them deliverance, our God, and crown them with the crown of victory. Grant peace in the land and everlasting joy to its inhabitants. Unite our hearts to love and revere your name, and observe all the words of your Torah. And swiftly send us your righteous anointed one of the house of David to redeem those who long for your salvation. Appear in your glorious majesty over all the dwellers on earth, and let all who breathe declare, the Lord God of Israel is king, and his kingship has dominion over all. Amen. Selah. And at this time, we remain standing as we turn to page 527 as we chant the words of the ushering of the new month. Please join with me on page 526 in the English. Yehi Ratzon, may it be your will, Lord our God and God of our fathers, to renew for us this coming month for good and blessing. Grant us long life, a life of peace, a life of goodness,
a life of blessing, a life of sustenance, a life of physical health, a life marked with reverence for heaven and dread of sin, a life without shame or disgrace, a life of wealth and honor, a life in which we have love for the Torah and reverence for heaven, a life in which our heart's desires are fulfilled for good. Amen. Selah. Mi she'asanisim lavoteinu vegalotam mi'avdut lecherut yigalotam bekarov yikabes nidachenu me'arba kanafot haaretz chaverim kol Yisrael 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 v'nomar Amen. Rosh Chodesh Nisan Ye'er b'yom harishon Avoleinu v'yal kol Yisrael letova. The new month of Nisan will occur tomorrow on Sunday. May it come to us and to all Israel for good. Yichad she'yo kadosh baruch hu aleinu yakol amo beis Yisrael l'chayim u'l'shalom l'sason u'l'simcha li'yeshua u'l'nechama v'nomar Amen. Please be seated. We continue on page 529. We rise as the ark is opened for the Seder HaKnesat Torah, the service for a placing of the Torah. Yahanenu Shem Adonai ki nezegad Shem levado hodu al eretz v'shamayim vayorem keren eleyamu tehila lechol chasidav v'nei Yisrael am kravo hallelujah hallelujah mizmor leDavid havol Adonai b'nei Eilim havol Adonai kavod b'yos havol Adonai kavod shemo ishachavu l'Adonai b'hadras kodesh kol Adonai alamayim yakavod yirim Adonai alamayim rabihim kol Adonai b'koach kol Adonai b'hoda kol Adonai shober arozim shober Adonai taseh Adonai Hayakinem k'mahei gelvanon v'sirion k'mo ben ra'emim kol Adonai kotech la'avos eish kol Adonai yachim midbar yachim Adonai mikakodesh kol Adonai yachodesh vayechis avi aros v'hei chalok lo merekav
Please be seated. Shabbat Shalom to everybody. Thank you for joining us this morning. For the past week, I would say week, just over a week, about a week and a half, I've been getting a lot of very excited emails and calls from not only members, but people in the conservative and the reform community in general who are so excited about the news out of Israel. And for those who haven't been following it, there was some very big news out of Israel last week amongst not only the political, diplomatic and political world, but also in the political religious world. And that is the ruling by the Israeli Supreme Court that reform and conservative conversions performed in Israel must now be recognized for purposes of the law of return. Now this means that non-Jews who are in Israel can do a non-Orthodox conversion in Israel and now, for the first time, be recognized by the state as Jewish. Now this case actually doesn't have any impact directly on Jews outside of Israel, because it's been the case for many years that conservative and reform Jews who do their conversion in the diaspora and are part of the Jewish community for a year after their conversion are eligible to make Aliyah. And for someone who completes their conversion with me or any other conservative rabbi, their conversion certificate is also, in effect, their visa. Their visa to be able to make Aliyah, should they so choose. And indeed, a lot of my former students for conversion have made Aliyah without any issues. Now this ruling really only affects at most perhaps 100 people a year. Nonetheless, the ultra-Orthodox are up in arms over this ruling, and some of them have even been saying some very shameful and hurtful things, such as Reform Jews would celebrate the Bar Mitzvah. They would, even for a dog, they would celebrate the Simcha, saying that Reform and conservative Jews aren't real Jews. Comparing Jews to dogs was a favorite tactic of the Nazis. It's shameful that Jews would use such imagery towards their own people, towards other Jews. Now, the ultra-Orthodox claim this ruling will lead to a flood of illegal immigrants from Africa
getting reform and conversion so that they can make aliyah. And this scare tactic is a lie. It's an unadulterated lie. Both the conservative movement and the reform movement only perform conversions for people who are legally in Israel on a long-term basis, such as the spouse of a Jew. They do not perform conversions for guest workers or illegal immigrants. The ultra-Orthodox parties have already said that they will refuse to sit in any government that does not agree to overturn the High Court ruling with legislation. So it's possible that the current situation, the current ruling, might not even last. Now, the people seeking the reform and conservative conversions in Israel are mostly married to Jews. They want to live in Israel as full citizens and as Jews, but they aren't necessarily Orthodox. This case is a reminder that conservative and reform Jews are second-class citizens in Israel. And as a conservative rabbi, I can perform a legally recognized marriage in almost any country in the world, except in Israel, where only Orthodox rabbis who have been approved by the Rabbanut can officially perform weddings. A Kohen and a divorcee cannot get married in Israel. If such a couple wants to get married, they have to leave the country and have a civil or religious ceremony elsewhere, which will then be recognized by the state upon their return. And I say recognized by the state, that's not by the Rabbanut, but by the state, as a legitimate marriage upon their return to Israel. And many Israelis simply don't want to deal with the Rabbanut. And they go to nearby Cyprus for a civil wedding, which will be recognized by the state when they come back to Israel for a religious ceremony with a reform or conservative rabbi. The Israeli Declaration of Independence declares that Israel will be a Jewish and a democratic state, and it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants, irrespective of religion, race, or sex. So how is it that we've come to a situation where the ultra-Orthodox have so much control over religion in Israel? It's got to the point that we have the perverse situation of no freedom of religion for Jews in Israel. Why can't Israel be like other countries where people can practice their religion as they see fit, and Jews can freely choose between Reform, Conservative, Orthodox, Reconstructionist, if they want even humanistic, all of whom are treated equal under the law in places such as Canada. This perverse situation goes back to the very founding of the State of Israel. The founders of the State of Israel were not religious. The founders of the state mostly came from Eastern Europe, where Reform and Conservative Judaism was unknown. David Ben-Gurion himself was a secular Jew. Religion was not important to him. But the votes of the religious community were very important to him. You know the old joke, 2 Jews, 3 opinions? Well, the political landscape in Israel is very highly fragmented, because everyone has their own opinion, and everyone wants to see their opinion represented in the Knesset. In any given election, Israel will typically have 12 parties make it, and those parties will make it past the electoral threshold. No single party ever has enough seats to form a majority government, a government of its own. Every government involves a coalition. Historically, there was a big center-left party and a big center-right party and a bunch of sort of smaller parties. The Haredim, the ultra-right
Orthodox for many years would be willing to sit with either a government on the left or a government on the right, as long as they got the money for their yeshivas and control over religious life in Israel. Ben Gurion himself, he needed the votes of the Haredim to form a government. And being secular, he didn't particularly care about the control of religious life. And there were very few Reform or conservative Jews in Israel in the 1940s. So he was willing to cede control of religious life to the ultra-Orthodox and give them funding for a few hundred yeshiva students. From that time on, the die was cast. And the ultra-Orthodox have controlled everything religious in Israel, from marriage to kashrut to conversion. And marriage is defined as religious. Civil marriage is limited to people who can prove that they had no religion, such as many of the Russian immigrants who were not halakhically Jewish. But if you're halakhically Jewish, you have to go through the Rabbanut, even if you detest what they stand for. What this court ruling did was take away the ultra-Orthodox monopoly on conversion in Israel. And that's why they're furious. They're probably afraid that it could be the start to losing control over the other aspects of Jewish life in Israel. And that bothers them even more. This is a case that has been a long time in coming. It involves 12 people living in Israel who converted through the Reform and the conservative movements. Some of the petitions for this case were filed over 15 years ago. The government kept asking for more time to come up with a legislative solution. There were various attempts made by governments over the years to address the issue, including the famous Nieman Committee. But they never passed any laws. They thought if they kept pushing it off long enough, it'll go away. The High Court finally had enough and said, 15 years for the government to act is certainly long enough. The case was heard by 9 of the court's justices, and they overwhelmingly voted in favor of the converts 8-1. Those 12 people and others in their situation will now be recognized as Jewish by the state and will be eligible to make Aliyah, which will also protect their rights to stay in Israel, and if they get divorced from their Jewish partner, they won't have to worry about having to leave. Now, this ruling has more symbolic value than actual practical value. It does nothing to break the ultra-Orthodox monopoly over kashrut, over marriage, over divorce, over burial. It has no impact on the struggles of the women of the wall for freedom to pray according to their custom at the Western Wall. But the symbolic effect is very important. And all of the more liberal and political parties, including Blue and White, Yesh Atid, Labour and Meretz, are hailing the court decision as the right decision and are promising to continue to work to advance the cause of religious freedom in Israel. Now, at the beginning of this week's Torah reading, Parshat Vayakel, the Torah says, Vayakel Moshe et kol hadat b'nei Yisrael. Moses gathered all the Israelite community. The court's ruling in Israel is a positive step in recognizing that all the Israelite community includes more than only the Jews that are ultra-Orthodox, who they feel are worthy to be part of that community. It's about time they realize that there are many different ways of observing Judaism. And that includes all of us. And with that, I wish you all Shabbat Shalom. I'm going to ask
Gershon now to lead us in the Musaf service, if you wouldn't mind, please. The Musaf service is found on page 537 in your Sidurim and is recited silently. Come to Shabbos. Moduna. Am Yisrael Shebachol Yom Yimon V'Am Yifasel. We turn to page 557. Please be seated for the Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Adonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Adonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru Avotenu, Lefanecha, Et Ketoret Hasamima. We rise for the Aleinu, page 563. Aleinu l'shapeach l'adon ha'kol, l'teit gdula liotzer bereshit, shelo asanu gigoyi ha'aratzot, v'lo samano k'mishpechot ha'adama, shelo sam chalkeinu kahem, v'gar aleinu k'chol hamonam, v'anachnu kore'im, u'mishtachavim, u'modim, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו For those in mourning or observing yard site, known as Kaddish, page 565. Yit kada shemi rabba, v'yalma divarach yirutei, v'yamlich malchutei, v'chayecha v'yomechon, v'chayei d'chol beit Yisrael, v'agalo v'izman kariv v'meru amen. Yehei shmei rabba v'barach li'olam omer maya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי דקודשה ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביומה במהרו אמן. יהי שלמה רבנים שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Please be seated. I would like to take this opportunity in wishing a hearty mazel tov to those who are celebrating a birthday or an anniversary today or this coming week. To you, we say mazel tov. Please do monitor our website to see all the exciting programs that are happening. I know that posted on the website is a beautiful flyer of a Shabbat Seder, of a Pesach Seder, I should say, not a Shabbat Seder, of a Pesach Seder, which you're welcome to join me and my family on the second night of Passover. There is also the ability to send beautiful flowers to those who you love and care for, directly done through our website as part of a fundraising for a school. This is not so much a fundraiser for Shaare Zedek as it is for a school of special needs, children with special needs. And there are many other things going on, including our upcoming concert. If you don't know about it, there's going to be a wonderful Yom Ha'atzmaut concert being put in place by Cantor Boaz and a group of singers and musicians from Israel. Make sure you follow up on all of that stuff. In the meantime, please don't forget to get your sale of chametz forms into Gershon, who will take care of the selling of the chametz for you this year. And with that note, on that note, we're going to conclude with the Adon Olam on page 577, followed by the Kiddush. Adon Olam Hashem Odach B'Terem Ekol Yishini B'Gad B'Meit Nasav B'Eretz Okol Azai Melech Shemo Nikra B'Hachal V'Kiflot HaKol Levado Yimot Nora B'Hu Haya B'Hu Ofer B'Hu Yiyeh B'Tifora B'Hu Echad B'Hin Sheni Lehamshira Lehamira B'Li Reshit B'Li Tachlit B'Lo Oz B'Amisra B'Hu Eli B'Chai Goali B'Tzur Chaveli B'Etzara B'Hu Nisi Umanosli B'Nat Kosi B'Yom Ekra B'Yada Afid Ruchi B'Hei Tisha B'Yahira B'Yimed Ruchi Gebiyahi Adonai V'lo Ira Shabbat Shalom U'Mevorach Shabbat Shalom U'Mevorach Shabbat Shalom U'Mevorach Shabbat Shalom U'Mevorach. We rise for the Kiddush, page 581. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le'dorotam b'rit olam. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le'dorotam b'rit olam. Min yomei b'nei Yisrael oti le'olam oti le'olam. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le'dorotam b'rit olam. Ki sheishet yamim Ha'as Adonai et ha-shamayim ve'et ha'aretz v'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le'dorotam b'rit olam. O v'yom ha'shvi'i Shabbat v'yinafash Shabbat v'yinafash Shabbat v'yinafash v'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat
אותם ברית עולם. Alekein berach Adonai Yisrael Yom HaShabbat vayikadsheu Sabri v'Rabotai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Shabbat Shalom. Thank you, Gershon. Shabbat Shalom. Yasher koach.